George W. Bush, der US-Präsident von 2001 bis 2009, ein Kronzeuge von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Gleich zwei Filmdokumente. Eines kennt der ein oder andere von euch hoffentlich bereits, aber auch beim zweiten oder dritten Zusehen musste ich schmunzeln. Und das andere Filmdokument dürften die wenigsten von euch bislang kennen. Darin wird der Ex-US-Präsident praktisch zum Kronzeugen von Wladimir Putin, der in unseren Medien nur noch Beinamen erhält, wie Despot, Tyrann, Diktator, Alleinherrscher etc. Aber jetzt erst einmal ein Filmdokument Nummer 1 von George W. Bush und vorher ein kurzer Einspieler vom ZDF vom 17. März 2013, denn hier, wie ihr wisst, nehme ich es immer ganz genau und bringe euch Fakten statt Fake News mit ganz sauberen Quellen, wie immer in der Infobox zu diesem Video. Erst danach wird es für Bush richtig unangenehm und ich stecke es mal voraus, für mich wird er ungewollt zum Kronzeugen für Wladimir Putin. Aber entscheidet am Ende des Videos bitte selbst. Vor 10 Jahren begann der Krieg gegen den Irak. Dieses Regime hat etwas vor der zivilisierten Welt zu verbergen. Die Gründe für den Krieg waren erfunden. US-Außenminister Powell präsentiert der Welt Lügen. Alles, was ich heute sage, ist durch Quellen bewiesen. Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway. 75. Tja, wer hat wohl eine ungerechtfertigte und brutale Invasion im Irak 2003 vom Zaun gebrochen? Für mich war das genau dieser George W. Bush, den wir gerade sahen. Ein guter Beweis übrigens, wie unser Unterbewusstsein Macht über uns hat. Und das ist gut so. Kennt ihr die russischen Prankster, also Scherzkekse, Wovan und Lexus? Die haben diesen Ex-US-Präsidenten George W. Bush vorgeführt. Es wird spannend. Hier Lektion Nummer 1 mit George W. Bush. Oh, look who's there, Mr. President. Oh, hello, Mr. President. Glad to see you. Glad to hear you. How are you there? I'm doing well, and I hope you are as well. Yeah. Thank you for taking the time for me. I'm very grateful to you because you are very, very wise person. Former President of Ukraine, Yushchenko, told me a lot about you, how you helped our country. Yeah, you didn't want to take Russia into NATO, did you? No, I wanted them on the fringe of NATO. I wanted Ukraine into NATO. Mm-hmm. No, I mean, I thought for a while Russia would be more cooperative, and then Putin changed dramatically. I think what he wanted to do was sit on the fringe of NATO to make sure NATO was not offensive but defensive. Mm-hmm. No, but you always wanted to take Ukraine into NATO, not Russia, but Ukraine. Always, as I remember. That's right. See, I felt Ukraine needed to be in the EU and in NATO. No, you know that the narrative. Then in the early 90s, Secretary of State Baker promised Gorbachev not to expand NATO. But this would be completely wrong, especially with the threats that Russia poses now. Yeah, that's right. That's right. Listen, times change. Baker was, he was the Secretary of State for my dad, which was years ago. And so, and the United States must be flexible, adjusting to the times. And that's why you're finding such strong support for your country now. No, I mean, it doesn't matter what Baker really promised Gorbachev in past. We have to see what is going on now. That's right. Ach, diese Versprechen des damaligen US-Außenministers James Baker gegenüber dem damaligen Präsidenten der Sowjetunion Gorbatschow Anfang der 90er Jahre. Mensch, die Zeiten ändern sich. Und wie George W. Bush sagt, die USA müssen flexibel sein. Wortbruch einfach durch Flexibilität ersetzen. Ist doch ganz einfach.
Und hier Lektion Nummer 2 mit George W. Bush in der Hauptrolle. You know, I mean, in fact, now it's a war not only of Ukraine. It's a war of West world against Russians. Yeah. Of course, Russia was offended that NATO began to expand. That's a problem for them. That's why they started. I'm talking about determination of DPR and LPR at regions of occupied regions by Russia on east side. So Putin tries to show that there's the same example like with Kosovo. You remember then in 2007, you recognized Kosovo as an independent country, and he used the same methodic. Right. Yeah, I don't know. I mean, I think if you prevail, or when you prevail, a lot of these other issues go off the table. Mm-hmm. Your mission is to destroy as many Russian troops as you can. And the question is, will you continue to receive the help you need? And I certainly hope so. And it's very important for the United States to continue in the lead of providing you the support you need. It seems to me you've got good communications with the administration. Mm-hmm. You know, your Secretary of Defense and people like that are continually informing our military of what's needed. And our military is very supportive of what you're doing, President. Mm-hmm. Oh, you support us with javelins and many other missiles. So it's great. But last time the US has sent us Angelina Jolie. It's a kind of joke. Yeah. Also das mit dem Kosovo im Jahr 2007 ist schon interessant. Russlands Präsident führt das Beispiel ja an und will damit die Annexion der Krim 2014 durch Russland rechtfertigen. Putin versucht zu zeigen, dass es genauso ein Fall ist wie mit dem Kosovo, sagt der angebliche Präsident Zelensky. Ja, ich weiß nicht, ich denke, wenn ihr gewinnt, werden viele dieser Fragen von der Tagesordnung verschwinden. Eure Aufgabe ist es, so viele russische Truppen wie möglich zu vernichten, antwortet Bush. Also einfach gewinnen und die Sache mit dem Kosovo interessiert niemanden. Und ihr wisst ja, aller guten Dinge sind 3. Also hier nun Lektion Nummer 3 mit George W. Bush, dem Vater der wahrhaftigen Staatsführung weltweit. Ach und vorab, NGOs steht für Nichtregierungsorganisationen. So Leute wie George Soros, die setzen ganz gern auf solche NGOs, um ihre Ziele in anderen Staaten durchzusetzen. Sowohl auch in der Ukraine 2004 und danach, sagt man. Aber jetzt Lektion Nummer 3 mit George Bush. You know, Mr. President, I think that I don't know how to turn Russians against Putin. I know that you have many NGOs. Many NGOs have done a great job to arrange orange revolutions in post-Soviet countries for so many years. So they helped a lot. So how we can work in Russia now to make people to start understand things, how to change the system inside Russia with NGOs. Yeah, I agree with you. The information war is very important. And, we've got experts on our staff and obviously they're having to wire around Russian blackouts. Also irgendwie machen diese NGOs in der Ukraine auch der Auffassung von Bush eine tolle Arbeit. Und es ist ja ein Informationskrieg laut George W. Bush. Vergesst es bitte nicht. Aber eine Lektion habe ich doch noch für euch. I wanted to apologize for your boy, Saakashvili, Michael. I had to quick him out. I got tired of him. He was my advisor in Ukraine. He was constantly using drugs in our administration and wanted a lot of money. Yeah, I know. Look, he's a rambunctious boy at heart. I agree. I mean, we had a problem with him in Georgia, and Putin laid a trap, and he fell into it, and he kind of panicked during that period of time. You should have asked me whether or not he should have been inside your government. I would have given you advice, but I hadn't talked to Saakashvili since 2008.
But he also failed at joining to NATO. That is his big fault. Yeah. Well, if Saakashvili was true to his roots, he'd still be in Georgia. Mm-hmm. Not running around Ukraine and other places. Mm-hmm. I mean, that frustrated me. He got elected. He did a good job for a while. There was pushback to his administration. Mm-hmm. And I would thought he would have stayed and fought for Georgian democracy. Mm-hmm. But instead, he immediately goes to Ukraine. Mm-hmm. Bad boy. Is he still in Ukraine? Let me ask you this. Is he still in Ukraine? Yes, he has a citizenship. I gave him it back. But it's like an anecdote, like a funny story. Yeah, let me ask you this. Does he have a uniform on and is he fighting the Russians? Mm-hmm. Is he fighting the Russians? You gave him citizenship. He ought to be fighting the Russians. Yeah. We were able to, I also would like to thank you. We were able to preserve your legacy in Ukraine. For example, those bio laboratories that United States has donated on the territory of our country. It's a program of Pentagon. You remember? It's on the post-Soviet territory that Pentagon has donated many bio laboratories. And we managed to evacuate them to a safe place now. So the Russians did not get anything from that laboratories. Good. Yeah, you're smart. Also ein Dementi von US-Biolaboren hört sich wohl anders an, oder? Also für mich hat der George W. Bush die Existenz solcher US-Labore bestätigt. Oder nicht? Die US-Regierung bestreitet das natürlich. Ist Bush jetzt ein Sprachrohr russischer Propaganda geworden? Ist Bush vielleicht jetzt ein Kronzeuge für Wladimir Putin? Denk nur an seine Aussagen zum Kosovo 2007. Siegt schön gegen Russland. Und solche Fragen werden dann nicht mehr gestellt. In der internationalen Politik geht es nicht um Demokratie und Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Das sagte der SPD-Politiker Egon Bahr am 3. Dezember 2013 vor Schülern der Ewald-Gedenkstätte Heidelberg, knapp 2 Jahre vor seinem Tod. Tja, wir befinden uns ja anscheinend in einem ganz großen Kino, nicht wahr? George W. Bush führt uns doch die ganze Verlogenheit internationaler Politik vor Augen. Und es zeigt vor allem, wie rücksichtslos vorgegangen wird. Ich wünsche mir da in Berlin, dass uns Menschen regieren, die unsere Interessen in den Vordergrund rücken, die den Frieden in Mitteleuropa sichern und die beispielsweise beim Energieeinkauf nicht Vasallen der USA sind, sondern unsere Interessen, die Interessen unserer deutschen Wirtschaft vertreten. Und ich wünsche mir, dass wir in unseren Bildungsstätten, in unseren Schulen aufgeklärte Lehrerinnen und Lehrer haben, die den Kindern vor allem beibringen, ihren eigenen Verstand zu benutzen, zu hinterfragen und nicht alles zu glauben, was ihnen im Staatsrundfunk oder auch in RTL etc. präsentiert wird. Das wünsche ich mir. Denkt daran, Wissen ist eine Hohlschuld. Vergesst das bitte nicht. Gottes Segen für euch alle. Und jetzt noch kurz 2 Einblendungen mit wichtigen Informationen. Besucht bitte meinen Telegram-Kanal, wo ihr immer wieder wichtige Informationen findet. Alles Gute und Gottes Segen.